is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine. Ka tseleng ya la wetso ke tsa kry wa khona go bona maranga letsatsi a le mo tsone di tshwantseng tsa gago ke ka mo re gora re rise and shine kgotsa tsoga o phatsime o ga ise one maranga a ileng gore wa bona ao a letsatsi wetso mo tsatsing la mosupologo kgwedena ya phalane ya malatsi a masome a mabedi le boraro gora jalo gore we have 8 days bona gore be re gore kgwedena tla gone go khutlo ya lebele gore tsena mo on a brand new month of November 2023 maybe let's have se supa lo tota gore we are only left with 70 days bona gore be re gore ngwaga o wa 2023 o tla go khutlo ya lo we say hello 2024 ya go bontsha na LB ha ra tota gore the year tota e setse le gone gore tsamaile. We were actually talking during makeup gore but ngwaga o tabogile ha isa le September la tsena e ka re ya e tabogile ngwaga and you always say this and I love it every time ha ke akanya go reflect mo ngwageng ke re kana o ka ire so mo ka thare bona gore yes the year 70 days to go. What did you do in 2023? We really in la ka 2023 ke ha ka ha ile go feel gore you were supposed to do this, but you didn't do it. Right. For me, I think the thing that I haven't been very consistent with, 2 weeks ago, or Jimmy. I wish fitness and health, I would have taken it a little bit more seriously, a little bit more consistently. And another thing, when you might be thinking about the physical beauty, right? But I feel something that we really need to work on is the inner beauty. Exactly. How do I get to position my mind for a bit do it positive? How do I get to maneuver around this life? Because mental health is something been suicide cases and amongst the youth particularly. And let's honor these issues about drug use. And now I'm trying to cover it up with all these other substance abuse and like you're saying suicide, and we have to set ourselves the target. What do I want to achieve internally? How many books do I want to read about self-development? Because I never get to read. But anyway, but did you have a good weekend? It was absolutely fantastic. My name's Leboa LB Moreng and Botswana Breakfast Show, welcoming you to a brand new week in style. We're going to have several conversations today, as it is our girl came now what happened this weekend in the English Premier League, Botswana Premier League, First Division South and North, and everything in between. Even not the Cricket World Cup finally New Zealand versus South Africa, and we'll be talking about that in just a bit. A conversation you have coming up? Most definitely. Monday all the way through to Friday between 6 and 8, and I'm hoping this coming week smiles all the way. Maybe that's for a big year. It's a very special week. We have a Choppies hamper giveaway, voucher giveaway. Friday. All that you need to do 6 o'clock all the way through to 8 o'clock this week. Pursuing dreams with determination.
email 289 LB or demo pisaneng ya go ya bobedi. Yes, we are talking about Botswana Rabe Rintsere hosta. Akere la itse gore ra hosta. There is a huge event coming up. Ibido ya le gote facets e le gore tla be tshware ke ba the Ministry of Minerals, Energy and Water Resources. Ke tla be ke bua ya le Moses Tshetlane e le gore ke the acting director of Mineral Affairs Division. Re bua ya le gore gone mme what is going to be happening go facets re le Botswana re ka solohela eng from this conference. Mona we tsara ska dia sebaka ke itse gore weekend day ha etsela ra betsa mareja sengwe se le gore ra se batla re na sengwe se le gore ra se batla mme ka re tsabelo re go tsila mele bona ba B-commerce. Ke tseba ka se ke go dumisa mo song tsa tsilwane le la musupolo gore le gona re le bile le dikgantsa metshameko go ntse di farologaneng ja ka re tsala metshameko ya kgwele ya dinao ene tshameko ya lo ka mafelo a ke go simolola ka metshameko ene ele ya First Division ile gore tshameko ya lo gone ka go North le gone ka kwano borwa ga re ga tsentse re ditsere mo tsela gompieno ke metshameko yone ele ya EPL gona le La Liga gona le Syria ga mo go yalo le metshameko yone ele ya Botswana Football League ene tsere ya lo ka mafelo a ke dimana ke metshameko ke mena o se fe mo ga ke no si ke na hale LB. Hi LB. Hi ke now re buile ibile re khona go tshameka midweek re tshameka gape ka weekend go busy nyana gore and how libile ka mogile gore go tlo go tsamaya go nna ka teng ka January ne ke libile yalo schedule sa AFCON e be ke lebella di game tsa rona re bua the same date le gona gore AFCON e tlo be isimolla ka yone e go taba go le thata gore di team di tlo go tlhoka bench e fiti di tlo go tlhoka gore di injury di ska tsa balathela ka hale ka ha di batsena mo mosi kgang ke gore le tsa rona ne tlo be tsweletse rona ka re tsweletse re le tsa AFCON. Exactly. And speaking of AFCON re bua ka mahatsahatsi e monate rugby monate cricket South Africa ya betsa go utlala ka hale ka ha ba bontse England story ka weekend and it was a very good game. Yeah. I mean with the Rugby World Cup what a comeback because Ghana they were down the entire match but we'll talk about that just now. It's very important. Se le ga le tla simolola ka go lebala metshameko yone ele ya kgole ya dina gore simolola ele metshameko yone ele ya bomme ya gagfa ene tshameko ya lo ka mafelo a beke go go tsamaya tsuli bile go tshamekile ya metshameko ya harologaneng ya lo gone ka ko likidi ka kwa ga go tsena gore ba tsama bantse ba iretse ya lo gone gore ba lwantsha dikgantsone tsa breast cancer me motshameko le gone gore motshameko ya lo ka mafelo a beke setlhopha sa security systems se fetetsa le kwa ska makgola khangeng a gaitseno yone ya Gaborone City Region FA Cup morago ga gore fa phelo Big Sisters ka dino sen ne go lefela mo motshameko ngone wa quarter final ono motshameko ya lo ka mafelo a beke me motshameko mongwe gape kana setlhopha sone sa systems morago ga phenyo yone se gore ba go thulana setlhopha sone ele sa Mazothi le gone gore ne fenya yalo setlhopha sone sa presence ka no go lefela mo motshameko ngwe le gore lo no tshamekela gone ya lo ka kolikiti ka kwa ele ka mafelo a beke ke motshameko le gore ntse tsweletse yalo ibile ke se tsibile ya go le gatelone ele la di semi final ele motshameko yone ele ya bomme o tsamantse le mo tshwantseng tsa gago ke motshameko ne wa setlhopha sone sa security systems ono o neta ha tsala gone gore ba gone ya lo ka koska makgaola khangeng ka kwa mela gale pele ga re ka bua thata tla rutla ka ba katisi gore ba tsamaile ba bona yang motshameko yone ene tshamekela ka mafelo a beke. We wanted to contain them, catch them on counters, which really worked for us because we missed the 2 chances. Yeah, we could have been 2-0 up, but the substitution of our striker due to work commitments, she understood what we wanted, but in the half-time we had to sub her work commitment, so things started changing now. Yeah, so in a tournament situation, when they score 1, all will break hell loose. Yeah. The reason why we managed to open them up is first half we were moving the ball too slow, so hence they were playing a low block, so they were closing those pockets quicker. So we ended up in the second half to advise our midfielders to play quick passing, so, and the mobility should be of high speed. Hence, that's why we managed to open them up.
le ya loba katisi ba ditlhopha ka bobedi ba bua ka gona gore ba tsama ba ntse ba dira ka tshelentse jaaka last week motshameko wa rola senwa no postpone wa ka ntlha gona gore ba team ene ba tshamekana ba ipeletsa gona gore ga ba register ne ke ipeletse gore gongwe ga motshameko ntse tswela ra tla ba tla re bolela gona gore motshameko wa tsamantsu wa go diragala ka tshelentse nya go tsana le mo legato lone la di quarter final ya ntse gone ke gakologelang ga a bua yana gore kana motshameko lo no sa fela and ga ke itse gore ga go ntse go kana ba irileng ka motshameko go ile ga iragalang go itsa dikgang tsa gore ha kopi e tlo fela e bogote nyamme kana go na le di protest go le dionyana go sa fele sentle they are going to have to manage it kana mathata ke gone gore dio tse ha di diragala la ntlha go batla ntse o nna le di procedure tsa gore ha go ntse yana re dira jang and melao ya teng gore gore e padile go tswa mathata a mangwe e be nna gone go communication yone hela ka bo yone e be sa clear and that's necessary gore ba clean up ba riana gore ha ile gore e tla nna teng next year tournament e gape ya positive choices e be re itse gore go iragalang ha go ntse jalo. Okay. Me ga le tla re tsemo metshameko yone yo e le ya Gabron FA re lebella metshameko yone e le a kweneng e ntse le ya bomme ne tshameko ya lo ka mafelo a beke gore yone tsa milentsi e fela ka tsela ntse jam o tsena metshameko yone let's ya lo re bona setlhopha sa ga Kuto Eagles ba ne ba tshameka ya setlhopha sone se le sa ga bane mme ga Kuto ba kgona gore ba a fenya loka no e lengwe go le fela Mexican Girls ba ne ba a fenya setlhopha sone se le sa Ajax ka dino tse supa go le fela City Girls bone ba ne ba ha pasta setlhopha sone se sa Lion ha Volcanoes ka dino se ne go e lengwe BDF ba ne ba fenya lo setlhopha se le sa Makufa ka dino tse tharo go le fela ke msamko eno e le samke ya loka mafelo a beke ga re tswa gone ho re tla re lebella ha metshameko yone e le gona gore tshamkiwa e le ya first division me le ka kwano borwa re simela ka metshameko le gona gore tshamkiwa ka letselele e le la botlhano setlhopha sona sa extension gana sa guna ba ne ba gona gore ba no sa gone ka setlhopha sa UB Hawks ba fenya motshameko ne ga tsa mantsi bula mo ditshwantsong tsa gago setlhopha sona sa extension gana se ba khona gore ba no sa lo dino tse le gona gore ha tsamantse le no ne ile antla wa re Scotia ka boyo le China no tatsa gona gore setlhopha sone sa extension gana se ba kana ba no sa lo no ya ntla tota me setlhopha sa sone sa UB Hawks le bona ba nile a lo di chance tse le gona gore gongwe ha ne ba dirise kana ba dirile sengwe botoka ba ko ba khone gore ba no se ya mo motshamekong ngone o ya kana ntse tsa mautlo ya lo mokatisi Alexana bua thata ka gona gore go diragetse ya mo motshamekong ga tsamantse le bile ya lo attendance hala it was a Friday night batho ba tletse ya lo ko le baleng a kwa panna ka kwa even though ne gona ya lo le scandal sone sa di ticket hela ya ka se na se le teng mme hala batho ba ne ba tsene motshameko ne ba ka bokete bo bontsi ba le ga le tla re utlwa gore ba ka titse moraga motshameko ne ba tsama ba ntse ba bona ka tsena ba le gale pele ga re bela lo madio a mangwe LB motshameko a teng ha o lebile ya lo ne ka re attendance le ke yone re tlhokang ya lo ko Botswana Premier League. I mean how bua ka extension gana so bua ka club e leng gore e nna le tatedi e go dimo and it's incredible to see First Division South itsisiwa mo stadium nyanong e nna le balahela la grass re tswa gone go le ruleng go ile gore re tlhala re bua re tlaitse go ba bona teng and you can tell gore ba ena tehella tota First Division Botswana ga mo le gore ke yone ile gore gompieno ana ilwantsha BPL for attention ya defend and they're doing very well and I'm pretty sure that Botswana as a sponsor ba itumela le bone ba ntse ba opa matsogo ba itumela tiro e leng gore the division ba di dira in terms of management in terms of your entertainment their game the many chances created by UB unfortunately extension Ghana is just a better side on the day o ke tsile gore ba tsama ba ntse ba fenya motshameko ka dino tse pedi go le fela sa pasana so sa extension Ghana se me ga sone hala motshameko no tshamkiwa ya lo e afelo a biki motshameko mongwe ha no tholantsa setlhopha sone e le sa notwane le setlhopha sa Mogodisane Fighters go le go nna tsa marantse bona setlhopha sone so sa notwane ba gona gore ba fenya
no e lengwe go le fela la setlhopha sone seo le sa mo godisane Fighters ke yone motshameko o tsamantso bona yalo mo ditshwantshong tsone e le tsa ga go no tshameko yalo ka go le ba le lone e le la SSG motshameko ono mme ga tsamantso le bile yalo setlhopha sone sa notane le gona gore ke tsamaya ke ntse ke emetse gona gore ke bone gore nna teng tsene ka selentse ja gona le ka re tla ntiegela ba ke yone motshameko le gona gore ono tshameko yalo ka a se lone le la Hamabane ile msamkone ile wa First Division South ke yone no ene ile setlhopha sone so sa notwane ba ne tatsa gona gore ba fenya loka no e lengwe go le fela la setlhopha sone so ile sa mo goditshane Fighters tla tsama re go ba ka tising ba ditlhopha ka bobedi re utlwe gona gore bone motshameko ono ba tsamile ba bona ka tsela e ntseng jang. We have lost to Northern, but the game it was an open game. Mongwe na ka wina 1-0 or ne re ka tshwara draw ya go bona ba re gorile 1. It was lack of concentration ka our defense there, so that ya go bona ba Northern ba khona go bona chance ba score that 1 goal. But I'm happy with the performance of the boys. It was a very important 3 points, but we are not to the quality that we wanted to play. Our passing today was letting us down. We are not precise when we went to the first round of boxing. And I think second half we changed because no one attack Aaron is limiting now. That's why we changed the formation to 4-4-2. Because if you can put more pressure on attacking man, we can get a goal. And it is helped us to give you a goal. Okay, setlhopha sone so sa notwane gore go ile gone ko moragana gore thalabanthaga le be gone ka masita o ka kwa ha season e tsamaentsi e simola yalo batle gale ta re le yalo maduo a metshameko e mengwe samkeng yalo ka mafelo a beke go tsena go setlhopha sone sa Young Stars ba gone go bona ya bone ya bobedi bana ba fenya setlhopha sone sele le sa Union Flamingo Santos setlhopha sa Presence bana ba fenya setlhopha sa Desert Ngau ka dino tse tharo go le fela setlhopha sa Santa Chiefs bone ba hane ba fenya setlhopha sone sa URI Black Forest ka no e lengwe go le fela ya mosamko e samkile mo silona la mabane ka ke ne ke bua setlhopha sone so sa notwane ba fentse Mkhulisa Fighters ka no e lengwe go le fela ga tloko United bana ba fengwa ya Lucky City pola ka dino tse tharo go tsepedi msamko ile gore tsampiwa yalo ile ya First Division ile ya Bekione ile ya Habobedi ga sama yalo go tlhapa tsepedi ile setlhopha se sa Young Stars ga mogalo setlhopha sa Extension Ghana se ba ile gona gore sofa ba khona go ire alo 6 out of 6 points ke tsentse go sama dintsi diragala ile tsa First Division South tla re tsoma go tsonetse go reka go North ka kwa re go bona yalo maduo gore one ane a kana ditlhopha tsone ntse ka go tsone ditsamkile ka tsela entseng jam ka mafelo a re bone yalo setlhopha sa pele ko United ba tsamka yalo Maleka a le fela go setlhopha le setlhopha sa Santa Green sa botlhe bone ba tsamka yalo Mbalakalungu ba tsamka yalo Maleka a le fela go setlhopha sa Nko Bushbucks ba nota yalo setlhopha sa Motlakase kana Motlakase tota ba nota yalo sa Nko ka no e lengwe go le fela ga Chadi FC bone ba fenya yalo setlhopha sa Green Lovers ka dino tse pedi go e lengwe BR Highlanders ba notua ke setlhopha sa Calendar Stars ka no e lengwe go le fela Peacemakers Mana fengo ya loke makungulu kupe so hakitsi lena lo ha le gore ha ke le ba le sentle nka ke ra ha gona le gore tsama le mpala kilone le ne ba fenga yalo ka no ile ngwe go le fela a gore ha go tswa bo mbala ka lungu go tsara mankulungu pesa na ga teng ka go nna ka mme ba ne ba ntse ha ba tseba le ka go ntlhalosetsa gore ina la teng go taeng ha ke tshwara sepe ha gona senka go sa ra maitso nyame ha bona go nna ke a irata tota ganya go bona maina ile gore kana ditlabo tse ile gore ga ra di tlwaela ile one na ka gore re ithute Setswana se sa rona across the country and all the languages tse di leng teng ga mmogo le gone gore ga gore ntse ya go la bolo ya rona mo lehatseng di mahatse a pagamella gate mahatse di tlhopha di a pagamella and it looks great ke sa tsene ga no there's something ka maina a di teams tsa go First Division le tse ding gore go tla ha go itlhela
gore ba tsamaya ba ile ba kopisa ba bitsa ya lo bo Pirates ba bitsa mainanyana ma South Africa bona gona there's something like one a unique hela team ya rona gore ba go north thata di language tsa bone tsa go gae ba dirisa gore go reelwa sengwe and history ya teng e tlo gore bontsha gore ano go monate alright tla re tsemele re tswela re lebella lo metshameko yone ele ya Botswana Premier League ne tshameka ya lo ka mafelo a bekere simolala ka go lebella lo motshameko o tshameka ya lo gone ya lo ka kotlukeng ka kwa o no thulantse ya lo setlhopha ele sa Township rola sa ka le gona gore ne ba ntse ba tseletse setlhopha se le sa Holy Ghost ya lo ba sa hapa ka dinno tse tlhano go lefela mo motshamekong e leng gona gore se gola mesma ya ka tsamantso bona nano sa lo nno ya ntla gone ka ko a nneta hatsa le gona gore o rno se a lo brace ke tsone gore nnile ene motshameko kana motshameki wa ntla gona gore ano se a lo nno yone ile ya 2023-2024 e nna ene motshameki wa ntla gape gona gore ano se a lo brace ya lo ke tsone gona gore no se a lo mo motshamekong one o le motshameko a ntla tota mo motshamekong yotlhe le gore o tsamaile antsa ya tshameka o nusitse mo motshamekong yone no engwe ane nuso ya lo ke tsotsongela ka tsamauntso mona ke o hono sanno ya gagwe ya this season a mo motshameko mo kana motshameko mo gape le gona gore o kgonne go no sa ya lo ke good free tau ya tswala kenene gona gore o nuseme sa pasone sa Holy Ghost bane ba no sa ya lo no le gona gore ka re ke own goal gone ka ko ke motshameko le gona gore o tshamekela gone ka ko Royal Area ka kwa ele ka mafelo a beke a tsamere go utla gona gore ba ka tise morago ga motshameko no ba semele ba buang ka tsela e ntseng jang Otherwise, I don't have much to say, but I congratulate rulers for displaying good football compared to us. It wasn't our day. That's why we've lost. It's communication, one, and two, poor marking. Because of the balls that they've scored us. 3/4 are from the set pieces. So, and the crosses as well. So, to me, it was poor defending and poor marking as well. We will take 3 points and go home. But I think we could have done better because there was a big chance of us to score more than 5. First half, we didn't come to the game that we wanted. Because to us, I told, because they were going to come with 2 strategies. It's either they come out or they play a low block. But they came out. They came out and they came to us. So coming out to mean that we should try to score them. You know, but 6-5, we will take those 5 goals and go home. But we wanted more than 5. Ko sa pensa sa Township rola sa le Holy Ghost rata bogele go go lebala motsamkone ele wa security systems o le gona gore o ne ntse tsamkia mo tsetsilone ele la maabane ya ke le gore bana ba nota setlhopha sa Masitauka e lengwe go lefela motshameko le gona gore o no tshamekela lo ka ko Dinaledi Academy o ile gore ha tsamantsu lebile no o ra gona gore setlhopha sone so sa security systems ba gona gore ba ipone yalo peng homme gore se ka ra bua thata ke no ile gona gore itsene yalo setlhopha sone so sa security systems lo tsamaya bona le mo ditshwantsong tsa ga o tla re tsamere go bona kana re go utla yalo ba katise gore ba tsamile ba bona yang motshamekong red card feel hore di referee le tsona di a tsa decision ena ile maleba because player e dule kwa be e heta coach ena ke tsa hore gongwe ka bo hella di coach di lo ka bo tsore ke tse dumela hore ka bo indile hash e ka bo kile ba o ba banela di yellow card bothe ka bo bedi coming to the game ke tsa hore ba fana ba tshamekile I'm happy with 3 points even though re ka bo re khona go wina 2-0 No, it's not. But I think the takeaway from this game is we need to improve, especially offensively. I don't think we did enough to get anything out of the game. Look, we're playing with the young boys. I think in terms of the discipline in the fullback positions, it was not there. So we are leaving too many gaps on either side of our centre backs. It was actually playing to the centre systems because it's a team that plays in the pockets and they've got runners copy. So I think second half it got better when we went with 3 at the back. We were able to deal with those spaces. But again, in the final third, we didn't create enough to cause them problems.
Dio a mangwe a yone le kyone ya Botswana Premier League o itse gona go rosla pasone sa police bana ba tsamka ya lo le traffic ba ya lo maleka a 1-1 sa pasa Rapa United sone ne se fenya lo sua Flamingos ka no lengwe go le fela ga Boroni United bana ba fenya lo VTM ka dinotse pedi go le fela Matebele bana ba fenya sa pasone sa Johnny Galaxy ka dinotse pedi go elengwe ha Morupule Wanderers le Nico United ba tsamkile ya lo maleka a 1-1 sa pasa 11 Angels bana ba fenya lo sa pasone sa BDF 11 ka no lengwe go le fela ka mtsamko yone e la Botswana Premier League ha ene e tsamke yalo ka mafelo a biki Tarto mtsamko yene o re go lebala mtsamko ye mengwe e le gona gore yone ke mtsamko yene e le ya English Premier League ene tsamkilo ya loka mafelo a biki gore yone e tsamaile entse e helaka tsela entse njam ga tsama ntse le bile yalo ha mtsamko yene o tla tsama ke go bolela gona gore e ne tsamka ka tsela entse njam nyalo ha LB santse ha re bisela gona gore re bone yalo the graphic ya temba thela hela Chelsea Arsenal 2-2 Arsenal ke team e thata gore o e henye. They were down 2-1. It was in the 85th minute or so, and then Arsenal managing to come back and score. Se ke se itumelang ke tsa gore ha ile gore motho o support Chelsea o khona go bona gore they're kind of improving. They are growing into the season. We're a couple of games into the season. I think it's 9 games played now, and mtse ba toka hala kana ba simoletse ba ele losi ya no ba khona go draw and hold a team like Arsenal ba ile gore go lebega ile bone ba lwelang league le City a re bele lo madia mangu gona go ratsa Milan tsa tsama ka selentse ja stopper sa Liverpool ba fentse ya lo ka dino tse pedi go lefela ba fenya stopper sa Everton Bournemouth bone ba fenya ntso ya lo ki Wolves ka dino tse pedi go elengwe Brentford ba fenya lo Burnley ka dino tse tharo go lefela Manchester City ba fenya lo Brighton ka dino tse pedi go elengwe stopper sa Sheffield United bone ba fengwa lo stopper so sa Manchester United ka dinotse pedi go elengwe ke msamko ene o ile gona gore ne tsamka ya loka mafelo a beke tla tabogare go lebala msamko la liga gore yone e tsabele ntse tsamka ka seletse jang Albe Absolutely la liga entse tsweletse le bone season a bone tsweletse ke ra gore mabane Barcelona ile in action ya lo ba libile gone gore ba batla go ikgarabeletsa ko pele and this is what happened in the games that were played. They took a 1-0 win against Atletico Madrid in yesterday's Athletic Club, excuse me. Villarreal le Alaves ba tshameka maleka ele 1-1, Girona 5, Almeria 2, Las Palmas e jiwa jalo ke Rayo Vallecano ka no elengwe go lefela, and then Real Madrid drawing 1-1 with Sevilla, while Getafe le bone ba tshameka 1-1 le Real Betis. Motshameko mongwe wa bona Osasuna 2, Granada 0. Wa itse gore go di red card mo di leaguing tse pedi tse. There were 4 red cards in the English Premier League, ka kwano di ne di le 3 mo metshamekong o tle di ragetseng go ra gore go loha either di referee di gagamaditse kana discipline e lose ke botsa gore go iragala. Alright, ke ka mo tsa mare ntse re di gala ka teng tsa metshameko tsa karolo ntlha ha tla re khantelanyana hale re tla nna re pa le gona go cricket ga mogale metshameko e le ya rugby tsa mele ka tselentse jang pele ga re bua ya ha le bone ba go re le bone ya lo mo studio. Dumela ra ke bitsa go te officer Basha ke kopa bona tse seletso ga go kgetsa Mapelusa Mapele a mo etsi tlhoko re le kgetela go le ya go le expire ga mpio ke le bone mongane kana ditiro tsa go sa chaisiwe ntse ke tswa go le makuku ke ba ke tsana go le late mo lape ga ke bone lone nako ya go kgetela koloi ne ke re ka re ke tata ke tabogela teng ka weekend gore ke go lo kgetela koloi Mapele kana mme ke molato go kgetsa koloi expire le lekgetho gape koloi ya go ka mo e lentla ka teng e tlona ke go kgedi wa expire le lekgetho ao ba nya tla re ke tsana go tirong e be ke roma mongwe gore bogolo a tle yang kgethela she hela ma gonna
e le gore ga ba utlwanana ka lenano le leng tšhala Botswana Post la kgethela koloi online ke leheleo ga tlhoke go ya ko posong ga go duela lekgetho go mo bogobela mo you can simply just go online using your cell phone, laptop or computer to pay for lekgetho la koloi ya gago. Wow. Or even download the Botswana Post app on your cell phone. Botswana Post officers will deliver to your home or go office for 66 pulanyana fela. 66 pulanyana fela? Hey! Gape ba ka nna ba le go deliverela ko lebokosong la poso ya gago just for 20 pulanyana fela mmago nnana. 20 pul? Hey! Anka tsamaya office. Tsamaya, wena o botlhokwa kere? Thank you, sir. Ciao! Bye! O botlhokwa. Mr. Office mma. E tla re hela ke tsana go tirong kwa. Ebe ke tla ke kgethela koloi online. O botlhokwa. Kana no re koloi ya mentla go hale. Ya mentle. High half 7. O tlo o tla re shirenteng ka mora ga posele. O tlo tsheka lekgetho le gore a ke lekgetheng. La mmephele. Kana go tsamaya ka koloi e sa kgethelwa ke molato. O kgona hela o tsena mo mathete be ke go charge ka molato wa code 72803286. Nyame o botoka molato ka nna ke saba wa 72135507. Mama re ja mama. Emma, go ra ke tla ke tlhola go le ikgatela ke bona gore o kgethile a kere. Tsamaya sentle mma. Thank you. Ke lebogile. Mama. Ako nkise sekolo. Go siame Mr. Office. Tlholang sentle. Thank you. Go lebogile rona tota. ka tsenantsejana wetso ra tswelela ka go tsena mo puisano ya rena ntlha mo tsatsi lone la gompieno ke go tlhaloseditse re simolola gore re tla be re bua ka pursuing dreams with determination mme gore ka kwano ke na le mme Tshegofatso Kgosintwa. Tshegofatso, good morning. Good morning, Resego. How are you doing? I'm all right. How are you? I'm great, can't complain. A nice color you will gore we are there. A re simolela ka wena re bolele gore ha re bua ka Tshegofatso Kgosintwa re bua ka mansentle. Era ke leboga Resego ke dumedise motsana ko lapeng mo ileng gore o tlhodumetse Botswana Television mo mosong ono. Ke video ya Tshegofatso wa ga Kgosintwa ke mosetsana wa dingwaga tse 28 from Molepolole village. Ke mo kwena thotho. Era earlier on you have an online organization in the Big Sister Society. Maybe take us through that. Era kana when COVID-19 hit ne re na itemogela diphetogo tse di harologaneng mme bile diphetogo tse di harologaneng tse ra gore botshelo bo changeile ka ha re ntseng re dira dilo ka teng go changeile and therefore we saw a lot of gender-based violence cases di ntse di gola mo lehatsheng la rona mme ka nako yo kana re ne re dira gone mo go teng staying at home staying from home yalo le online ya no be ke nna le gone tshosometso ya gore why can't I just address this issue by starting off with an online initiative. So that's how the Big Sister Society came about. What do you do when I go Big Sister Society? Do you write stories, testimonies, advices? At the Big Sister Society, we are doing general empowerment for young people, for women, and of course, just general life skills every day on how to survive, on how to go on about life. And we talk about real issues, of course. We address real issues, and we try always, to recommend all these gender-based victims to the right people. So far, ever since our establishment in March 2021, we've been able to, recommend about 50 people for them to find assistance. Wonderful. How do we get to access it online? About you, the motivator part of things or part of you. What inspired you to actually venture into that? Kana Botswana is a very youthful country. How you say about 70% of us are young people below 35 years old. What does that mean? It means that most of us are, transitioning from adolescence to being adults, and in between that there is enormous changes. And what does enormous changes mean? It means re tshwanetse re lebagane le botshelo bo rimela ka tsela e ntseng jalo. Me anong be nna gore who is there to nurture us? Who is there to groom us? Who's there to, uplift us in that regard?
So that's how I was inspired to say I need to, motivate another young person out there because it's more important, to promote and nurture and, help young people as compared to glorifying the, the negatives or in that sort. And now, Hela, just briefly, Hela, in just 45 seconds, Hela, tell us in terms of your experience in you pursuing your dreams with determination. I must state that my youth motivation started as far as primary school when I was 11 years old. Okay. I would lead assembly prayers. I would be giving motivation speeches. I'd be representing my school in competitions. Maybe I would even jokingly tell my grandmother, "Hey, one day I'll be having the largest worldwide audience," So funny part, 17 years later now, I've been able to go to many countries, advancing and advocating for youth policies, youth development, So far, the latest with me being in, North Europe, where I went in June of this year. Okay. And I think in all of this, it comes with you believing in yourself and also having the confidence. What do you think gave you the confidence to say, I know I can do this and I'm going to do it perfectly? And now how do you then get to say, to be determined, I'll accomplish everything that I have in place? My first belief in myself was because I cannot give out, or someone cannot give out what they don't have in abundance. In order for the world to see me for who I am, I need to first see myself, right? So because I believe in myself, other people would be able to believe in me as well. And whatever that I have in abundance, I'm going to give it out there. And evidently so, a tree always produces fruits. So if you want to be someone else in life, you need to see yourself first before any other person can see you. And also there's something that I discovered how in each life experience we go through, and there's a saying by, I think it's by Maya Angelou, that when you learn, teach, amongst all of us, you might know something, and me, so it's not only classroom, I know or challenges. How does one rise from all of that to say, at the end of the day, I had this dream and I'm determined to make it work? Maybe re se gore ke tlhalosa gore nna ke goletse mo kerekeng ke goletse ke le modumedi so sa ntlhaela re se go ke tlhalosa gore ka ne tshimologo ya ke ra tshimologo ya botlhale ke tatapoigo ya modimo ke tshimologo ya botlhale in everything that I've done or that I'm doing, I've always had God's backup, right? Because when you have a motivation and your motivation is not just for yourself, God is going to back you up. So ke sentse leng gore sa ntlotlomatsa sa encourage ka tseleng gape ga godimo ga mo re se go ke mention gore having mentors as well, having people that have gone the road ahead, it also helps you to to be on the loop and do the right thing. But ba ileng gore usually wa go tlhaela gore ha ile gore batla go nna a motivational speaker, go along the lines sa go nna so either o lebella batho ba to cultivate that within yourself, associate yourself with them, go to see yourself in their shoes, but on a different, bigger platform. Very true, and where do you see yourself in the next 5 years, 10 years to come? I should sit on international organization for policy making and policy reviews. Ke santsane ke ithuthuntsa ka dithuto tsone tse o kgone gore ke tle ke kgone gore ha go irwa di decision ra on the table ebe ke re mme kana go Botswana, this is what we do, this is what we think as Africa, as SADC yalo. And now most of that re bua ka tsone dreams and you determine gore be gore di a bereka. There's an issue le gore ntse re bua ka tata #RChange, mindset change, BW mindset change. How do we get to cultivate that culture amongst the youth ya ka no tlhalosa gore kana population ya Botswana
At least 70% of it give the youth. How do we then get to cultivate that culture? Let's do things differently. Kana re se go ha re ka boela go moragonyana ha le ra tlhodumela ditse tsa rona go supa gore malobanyana hale gore university ya Botswana ya agiwe ene le motho le motho khomo ya no nka bua hela gore how we cultivate young people to be motivated, or as a country to be a motivated country, and cultivate positive mindset ke gone gore mongwe le mongwe a ikelle gore o tla nna says positivity to their neighbor. Positivity to themselves first, before we actually take it to outside. The next person. And then to the next person. We get to tap into that. But in young people, because I remember how the reset agenda nobody should be left behind. How do we then get to you being a big sister? We cultivate this culture resilient and even more determined than kanako ya rona. Kana a kere mo Setswana re tlhola re bua gore lo re lo jalo sa le metsi re sego ke gone gore it's the same thing. Let's go back to cultivating that. Mongwe le mongwe a itlame gore nya mme nna ke le semama ke tla itlama gore ke thusa pele ebe ke thusa mabapi ka nna gore a khone go nna se siameng. La ha o le go tirong o le go kae go madirelong ya gago thusa motho mo ka botswapelo thusa mabapi a gago mo direla ka botswapelo le ka botlhaga o itse gore you want them to copy the positive action that you are doing. And what do you think are some of the strategies as young people we don't let our dreams die? First of all, from at a personal stage. I think it's best to identify your why, because like what are your intentions? So elongoro batla gore o sa achieve la mang elogoro ke ngo batla gore o se dire. And like I said earlier on, if your vision is more than yourself, it's for your clan, for your community, for your village, for your country, for SADC, for the continent, for the world. You're going to have so many backups, like I said, because your vision is just not about you, but a we. I think in most cases, there are 5 W's. I get 5 W's still dating. That's within the strategy. The why, the who, the when, I think each and every single one of us should have that in them. Have the 5 W's. Why kidira solo sip? So Zach sidira sa mamang. True. All of those things. How can I answers to all these 5 W's? But anyway, how do we allow to the Big Sister Society then? How does one get to become of this? How does one get to become part of this big movement? We are on Facebook because, like I said, COVID taught us that everything is now digital. So we are on Facebook, the Big Sister Society. You can follow us. We also have our website on Wixsite, so you can always follow us and send an email to us as well, bigsistersociety@gmail.com, and then we are ready to collaborate and work so that we can make our country better. And then in terms of the website, how do we access it? It's www.bigsistersociety@wixsite.com. At wixsite.com. And what are some of the stories in terms of your highlights, in terms of stories Botswana they do share with you or the world? I think one of the highlights of the Big Sisters impact was seeing someone gender-based violence, but they were able to believe in themselves, right? They were able to even go back to self-developing themselves. By bona gore nyame ke motho a se mo se sentsenyana le nna nka hitella ditoro tsa me le nna ke motho le nna ga ke a tshwanna gore ke nne a victim of gender-based violence. Oh, wonderful. Yeah, thank you so much for the Big Sister Society. God is doing wonderful things. 10 seconds, your word of the day.
My word of the day is to young people, don't let anyone despise you because you are a young person. And also to the whole country, lehatshe la rona ka botswapelo, lehatshe leno la rona ke mpho ya Modimo. Ya re somarele mpho ya rona re le hitisetse ko pele. All right. It was a pleasure having you this morning. And continue with your big movement. Thank you, sir. All right. What's ka ka pisana melene metsofatsa khosintwa e tla gone ko bukhutlong tla re be go nefa tla re harbo ka fa re be re sa mo khasegarna di khanyela ntla mo tsatsela gompeno le di khantsa teme ya Setswana di tsa jare go channel 289 morago ga mo sefemo o tla ba boetse gona gore be le gore wa tswisa thulaganyo ka tsone tsa metshameko. At last, online shopping is now easy and more convenient with Botswana Post. Buy or shop anywhere in the world and ship to Botswana without a hassle. With over 60,000 leading stores to shop from, get your international items delivered at your doorstep by Botswana Post. Simply go to any online store, purchase your items and have them delivered to your unique global address. Then sit back and track the items from the store to your delivery point. Fast and affordable delivery. MyUniversalShop.com. Shop, ship and save. Thulaganyo ya Dimela Breakfast Show e ba gape selela ga tsama re lebela ga karola o dia tsa metshameko e le gona gore tle re lebile ha lebelo le le gore ne le tshwarela ka mafelo a beke la run Gaps by Night le gona gore it was the first edition mme tle re na le barulaganye ba lone go tla go bona le gona gore ba itumeletseng kana ga ba itumela eng go diragetse ka tsela e ntseng jang ha go go lone lebelo le le re tsama re na ha le mbakiso mawila go tla hutla le gona gore go go bone hela sengwe le sengwe se tsamele ka tsela ntse jang ha re mawile tla ke tse ga se ke go dumedisa ke a dumedisa le Botswana go gae ne nna lebelo le 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 gore ne go tabuga ya lusigo it was first of its kind mo le hatsing la rona maybe for someone we le gona gore ke gona utlwalang ka lone root the purpose ya lone gona gore ke ntse le go le tsamalentse le batla go se hitlhella okay ke a leboga lebelo le rena lone ka satartag ine le run Gaps by Night just from the weight go tabuga bosigo ke marathon wa ntlha wa bosigo mo Botswana, the third of its kind in the whole of Africa. And I'm happy to also state gore ke le go mahatseng a go teng a tlhabologile gore heta lebelo le ka bontsi go montsi ba magelo a galeo. The marathon went very well. We are happy with how the marathon went as organizers tsa lebelo. Ke simolle ka go leboga bone ba ba ikwediseditseng go tsa karolo mo lebelong. We have received a lot of support mo Botswaneng. Botswana ba tilele lebelo le and they have owned up to the marathon. In terms of a marketing standpoint, ne re tsere khona ba di post motho ba re toetsana gore ba ikweditse lebelo lonele. Even after the race, we could see constructive feedback from Botswana. Le batho botlhela ba ikweditse lebelo go sepa gore ke ba ratile lebelo. Go na le makgwerane le nteng obviously because it's the first edition. There are things that you always look at as feedback from those that were taking part of Warinya. These are things that we need to correct going into the second edition. The race part went very well. We received excellent feedback on that. It's something that we need to look at as race organizers going into the second edition. We have received a very huge numbers. It resulted in follow the line for a very long time. Race pack. This is an experience really the race organizers and we have taken full note of it. Despite these are things we need to look into. So we are going to have a link both this is very, very important for us as organizers going into the second edition. Okay, take talo ni le batla go gore go nne ya lo le batho ba le kae ba tsama bantsi ba tsena le bilo la lona le khoneng ba tsile Batswana kana go diragetse ka tseleng jang Batswana ba tlile le bilo hela thata. We managed to get batho ba le over 2.5 against the 3,000 that we had initially targeted. Megana like ke ne ke bua mo nakong e hetile
lebelo le ke lebelo la it's a safe streets marathon. We are trying to sensitize batho ka kgang tsa tontsho borukhutlhi. Me anong ga re register le bantsi, it also helps us in terms of getting the message out there. But the numbers that we recorded for this edition, they are nametsahala thata. We have over 40 companies that brought their employees to come and take part, which shows la gore ke lebelo le gore ke le retilwe ke batho. Unfortunately, we had people ba la gore ke bana ba ikwedisitse lebelo morago ga nako. That poses a challenge in terms of the race preparation jalo. How duela morago ga nako e beilweng. O itlhela gore go ngwe maina se tsa submit le gore di race be di diro jalo jalo. Me anong e be re na le kgotla le ba batlang go tsaya ka gore ke le re tswalela go ntle me re na sentse re batla go tsena mo lebelo. Why ne le bone botlhokwa ba gore lebelo le le nne maitsibo why bosigo? The concept hela ka bo yone, it was inspired ke kganya gore last year segolo ya ngwaga o simolola ne re itemogela kgolo ya borukhutlhi mo ga borone. So we then took a decision re the organizers tsa lebelo gore tla re dire sengwe se leng gore keng se tla ngoka batho gore ba tle go bua ka kgang tsa tontsho borukhutlhi go na le gore re itswalele mo ntlo re ke yone solution. We said we are embarking on a journey. It will lead us to hosting an event in the streets of Gaborone at night. The night concept was inspired by breaking away from the fear. Because last year, but that is not a sustainable measure. Me chaisa go supermarket e maitsiboa wa go thusa ke mang ha tlhatsela mo tseleng. So basically hela kganya bosigo ina kganya gore keng let's coordinate in a way in gore we will break away from working or running at night. Ke tsela gona gore ga re bua ka di marathon ha tsa tshwana le working ya South Africa ke batho ba ile gona gore ba gona gore tla lo mokhosi. Did they come the athletes ile gona gore di tsaya lo go working ya le mahasa mangwe? Yes. The marathon, because marathon unique, it has attracted a lot of international participants, and I am happy we received support from many countries, South Africa, Kenya, Malawi, Egypt, China, India, California, Switzerland, Brazil, in terms of feedback that we got from them, they are very happy and are looking forward to the next edition. We continue to grow the winner at Zarona, Larad Games by Night, the first edition. It was between Botswana and Kenya. So you can see Kenya. But we had a very healthy competition. It was spread between Botswana and Kenya. Long distance how libile competition hela ka mogole gore tsamile ka teng. Were you guys happy with the athletes on gore di tsene lebelo lone ka bua gona gore no gona le competition in between the Kenyans and Botswana? We are closing that gap e leng gore na re bona yalo most of the time the long distance is different yalo ke bone ba ile gore ba tswela kwa ntle. Yes, we are quite happy when le ka competition in tsamakate. Most importantly, we moved banana the junior athletes they took part in this race. They recorded it na they are namenza tot. We are on the right track. Se le gore ke sa dirwa ke di coach, se le gore ke sa dirwa ke batsedi ba bana, se le gore sa dirwa ke le khotlela metse o ka metseng tsa mabelo BAA borre bantse le team ya gago. Sa supagala gore ke we are on the right track. We are doing very well in that regard. A re bele lebelo le le tabuga bosigo ne le bua gore ne gore concept a teng ke gore le lwantshe burukutli jalo jalo. Also in terms of security mo lebelong le was everything so se le gona gore se ne se kwa se ke lemogile mo tshwantsho tsa rena ha le gore go nona gona ya lo le bana gore kana ke na le bana le bogole bana ba tshindile alo this event. Yes, tota lebelo it's a safe streets marathon. And like Niki Bua, let's enjoy Troparon. Let's make Gaborone a tourism destination, sports tourism.
gore go nne yalo ke gore go le safe mo toropong. And I'm happy gore re tsamaile sentle mo tseleng, and the support that we get ne re sa etse hela mo bathong ba eleng gore ke ba tabogang. Even the participants, batho ba kgweetsa mo tseleng ba ne ba re support hela thata. They made a way for us to pass in a safe environment. La ha re tsamaya jana ne ba tswela kwa ntle ga dikoloi ba opa diatla ba hutara go sepa gore le bone ba na le rona mo lebelong. I'm also happy to announce gore re na le tona wa tsa itshireletso re ka gesho mmuso wena gore ke kena officiate lebelo le kana hape ke na le indositse le mo tshwarela ramapodisi re ramakorwana le na le teng. They also took part mo lebelong le ba tsene mo 10 kilometers ba tsamaile ba mo hetse go tlhaetsa hela ka noko gore ba tsere di number 1 mo teng. Okay, go tsena go re lebelo le le ko 21.1 kilometers ne le fengwa lo ke Lazarus to ho ile gore o tsa gona ka kole ha selo ne le la Kenya mere bona lo sebo matlapeng a gona gore a fetse ya lo mo sport number 2 ya kana tsa bua gona gore at least this time around go nile ya lo le Motswana ba le gore ne ba dira lo bontle gona ka most of the time we tsena gore re na ile number 1 number 2 number 3 re bona ile ma Kenya ba ke ba gona gore ba fenya ya lo bo se bo matlapeng ke bo mampa le thuseng gona gore so last time sentle le gona gore so far ka gore the first edition go hedile ka yone le bankanyetse ya lo the second edition la sa male bankanya eng go netatsa le gona gore lebelo le tsamaya le nna more interesting each and every year. Okay. Santla hala ke gona go isa go kopa maitshwarelo mo ba ene gore ke gara gona go ba thusa sentle especially go di race pack collection. It's something se le gore ke ra go se prioritize going into the second edition to ensure gore ke race pack di collectua ka nako mo collector race pack ya gago a sa fole mela e metelele. Me ano re tsere tshwetso re ntse re emetse the full feedback, but we have already make a decision ka di race pack collection gore going into the second edition big ya bo helo go tabuang ka yone there will be no race pack collection mo biking yone. Re libile dipalo tsena gore ke ndia mangwalo ne run games by night ke dipalo ya tse ditona tsena gore ke dia re bontsha gore ke le rona no re swantse gore re tshweletse ditlhako ka ha le gore ke re organize lebelo ka te. So going into the second edition there will be no race pack collection mo biking ya race. The last race pack to be collected will be collected the week before the last one. And then in terms of babare twisting before ke tsana mo go bone ke kope mo di business entity gore lebelo ga sela itso bodutu hela. It's an opportunity for them to also make money out of the race. We had the emotsena gore ke dine di super gore ke gongwe le rra le business entity ga ra ithulaganya sentle ka gore ne rena le batho ba ne ba le go race pack collection ha motho a sna tsa bogolo ya ba tsong go ntla ga boroni bogolo ya ba tsong go ntla ga Botswana ha motho a sna tsa race pack collection a simola botsa gore me boroko nka bo bona go kae go sepa gore keng we need a hotel partner for run games by night ke an opportunity gore di business a dira tumele re tla bona gore re ka berekisana ka tseleng tsenja ga motho a simola a gore bala mo koloi ka motho a gone go taboga sentle. Ideally, let's have a hotel partner, let's have motarobala sentle, let's have a transportation partner. Those are things that we do opportunities that we can do but leverage mo go. In terms of babar twisting, we have Collins Chilisa attorneys ke ba le gore ke ba bueledi ba rona ba dira all our legal work. We have ER 24/7 ba le gore ke ba itebagantse tsa botsogo di medical assistance. We also have Baroka. Baroka is an international company to go Germany. It's something we want to be part of because we want potentially lebelo. And I'm happy to say that we haven't disappointed in what they thought of the race. We also have Game City. We have security services. Security. We also have Skytech drones. Skytech drones ke bana ba le gore ne ba thusa ka surveillance ne re tsa marana le drone go go jimotsa gore ke ne di make sure batho ba sireletsegile and ba tsamaya gore it's properly monitored. And then I'm happy to announce gore we also have Choppies. Choppies is one of the biggest retail giants mo Botswana. Ba le gore ba sponsor our 10 kilometer race category. And we also have a hydration partner in Coke. Coke is also an international company. So these are big companies. We also had Wimpy, Okay. Go tsena gore ba tle ba re gona le bilo le leng gore tshwantse gore kana o bue ka lebelo sa bua lo dinako tsena gore Lazarus ona taboga lebelo le a le fenya ya 1 hour 7 minutes 49 seconds.
lone e le la bomme handre bona yalo le fengwa yalo ke Sheila a se ine le gona gore na a taboga yalo ka tla tsega tla yone le ya gagwe ya yone ya gagwe ya fearless fitness badge a mena so mo maimong a ntla taboga yalo 1 hour 25 minutes go ne tatsa le gona gore le no so ka 7000 pula gone ka go ke tsotsa madintsi diragala yalo e le tsone tsa run gaps ba na tebe apela ga kgaoga gore ke ntse le gore ba tla tsama go gana le rona re bile yalo le la lona go behelelwang hela ke yona kganya ya go isa malebo for the support e le gore ke re bone the media different media houses ba re supportile hela thata our broadcasting partner Duma FM, they were always by our side. BTV was also supportive in this regard, and the other different media houses hell Harba Bita, they are always available for us. Le bone ha bana le sengwe se le gore ke batla go se kgaogana le rona ba they were always engaging, and le Botswana hela ka hana ba ikwelisitse lebelo ka teng ke itumela hela re itumela hela ka hela gore ke re tsamele ka teng tse ile gore ke ga dia tsama sentle re tla ntsha link ile gore ke they will share their feedback mo go yone, which will help us because Round Gaps by Night, I think we also need to accept go sentse go le alien gore ke is going to be a huge international event. So we need to own up to it as Botswana. Ha batho ba maga calendar ra bona ka January about October ke go Gaborone for Round Gaps by Night. Ba kwa nta ga Gaborone, Francistown, Maung, jalo jalo. Dikopo tsa lona tsa gore deactivation di tle go go bone re di utlwile. Going into the second edition, we'll see how best we can spread the activations around Games by Night across the country so that people will experience ya lebelo la bone lebelo ga se la rona ke la Botswana. Tla ke tseba se ke le bogele gore go gone go tla kana moswa se le gompieno ke a go leboga mbakiso mawila ha tsa gone ka ko Run Games by Night ne re bua ka lebelo le gore ne le tshoro ya ka mafelo a beke ba tsa tse la gompieno a tla re James gone ha ntse le bera ke ntse morona ke bitwa ke mena o se fame ke At last, online shopping is now easy and more convenient with Botswana Post. Buy or shop anywhere in the world and ship to Botswana without a hassle. With over 60,000 leading stores to shop from, get your international items delivered at your doorstep by Botswana Post. Simply go to any online store, purchase your items and have them delivered to your unique global address. Then sit back and track the items from the store to your delivery point. Fast and affordable delivery. myuniversalshop.com. Shop, ship and save. ya tswela thulaganyo ya rona dumela Botswana mo mosongono re na le puisanyo e leng gore e tla go kgatla ha e leng gore o motho o ratang tseo tsa bo ditemane yana seo ka gore mo malasing a latelang specifically ka moso re tlabe re na le re amogela batho hela ba batswang go mahatseng a se le ba ntsi ba tla yalo go conferencing e go teng Facets 2023 e itebagantseng le ditemane mosongono ke tlabe ke le puisanyong le Re Moses Tetlhane o ileng gore gompieno he's the acting director of Mineral Affairs Division gone go the Ministry of Mineral Energy Water and Water Resources re tla be re ntse re tshotla kganye ya gore Facets e tla re ka solehelaeng re le Batswana. Good morning Re Tetlhane. Good morning ma'am. Thank you very much for joining us today. Emma, thank you. You busy tota ha bone motsotso wa go heta yana conference e simolla ka moso go ra gore dio di tsama sentle. Emma re se re semeletse re sa le re simolla maabane re ntse re mo teng. Jane gone mmeta re bue ka yone conference ya Facets motho sa itseng gore Facets e itebagantse leng le gore ke eng o ka morao re ke eng. Facets entla re ke bokopano bo e leng gore bo itebagantse le ditemane mafatshe a leng gore a ntsha ditemane kana dikgwebo tse le gore di gweba ka temane le ba e leng gore ke bone ba e le gore re tla re ke bone ba ba e rekang ka gore gona le ba ka segwa kana re reng ke producers and consumers mme itse sa batho ba botlhe le ba e leng gore ba ntsha madi gore theko le thekiso e kgone gore nne teng. Jaanong go ra gore dipuisanyo di tla nna tse e leng gore di tseneletse ko teng ha motho a sa itse re ka solegela gore ra go bua ka eng exactly re itebagantse bone batho ba e leng gore ke di playera mo businesseng yone ya meepo le ditemane. Ra go itebaganyela le dikgang tsa go tswala go kepong ya ditemane ka ra go di sekaseka mo reng exploration le go diepa o bo di harologanya sorting e be le gore go tswang ho wa di rekisa o bo gape le gore khona go di rethehatsa cutting and polishing e be re go tswa ho bo dira dipalamonwana kana mo di necklace mo ka se khwara go bitsa necklace
e be nna gore yaanong kana ke gore ano o tsene ko thekong ko retailing Right. yaanong re tlo go itebaganyela le yone value chain e yotlhe hela yaanong kana go na le batho ba ba harologaneng ba e leng gore ba tswa mo go yone industry ya diteamane ba e leng gore ba tsaya karolo mo magatong a otlhe a ke sa tswang go a tlhalosa yaanong re tlabe re tlisitse bone bo maitseanape bao gore ba tle go abelana megopolo le gore gompieno ebile aka re mo mathateng e le gore e ka re kgwebo e wetse ko tlasenyana go na le matsapanyana a gore ga di rekwe thata jaaka go ngwagano o simologa jaanong kana gore a gore ba tshwanetse gore ba nne ba abelane megopolo a gore mme ke gore ba ireyang gore ba tsosolose industry ya bone kana ke tsaya gore ke tsone dio tse re batlang go utlwa go buiwa ka tsone jaanong ga ntse o bua ka bone maitseanape kana ba re dirisanyang nabo ke utlwa gote go na le AWDC Antwerp World Diamond Center batho ba ke bomang ke utlwa gote re ikgolagantse le bone re le Botswana a go re tlhalosetse gore ke bomang le kgolaganyo ya rona re kopana ga kae re dirisanya jang emma ba AWDC ke ba e leng gore ba tswa ko lefatsheng la Belgium mme ba le mo toropong ya Antwerp yaanong ke batho ba e leng gore ba sale ba simologa kgwebo ya diteamane bogologolo gongwe ga ke itse ngwaga nka tswa setse go di tshwere lekgolo mme la gone ba tswa go tswa ko morago ya la thata kwa entse le gore ke batho ba e leng gore re tla re ke mmaraka ke gore ba tisa botlhe ba ba reka le ba ba rekisang ba ba kopanya yaanong company ya AWDC ke ka sekgwa re bitsang a public private partnership emma yaanong e representa the industry go raya gore goromente ba mo teng dikompone tse di ikemetseng ka nosi private sector di mo teng le ba e leng gore re tla ba bitsa gongwe bo di-brokers yalo le bone ba na le seabe mo teng re sa le ba le ba dibanka ba le gore kana o tshwanetse gore go nne le madi kgwebo ga e ke nna teng go sena madi jaanong AWDC tsa batho ba botlhe ba yaanong le rona ka nako e ne re simolola go bona gore re ka simolola go dira mo teng cutting and polishing ka ngwaga tse tsa bo 2008 re ne ra tsamaya matsapa ra teng ko toropong yo ra go ithuta ra nna ra utlwa gore bone ka nte ba dirile jang e le ba AWDC jaanong tota ke gone mo go teng dilo makwati di kwatagolotswa mo go ba bangwe emma ke tsa gore re tla ithuta go le gontsi go tswa go bone ba Antwerp ba re bontsha gore nya dirang jana e be re bona go tsosologa jaaka no bua kgantele tla re bue jaanong ka se gone me re kopanela kae ebile re kopana leng for conference ya facets re kopanela go ga borone International Convention Center ko GICC kana go ga batho bangwe ba go itseng le Grand Palm jaanong e tla be le gore re simolola ka moso ka la bobedi ka di 24 e be ra go wetsa ka di 25 ka la boraro 2 days lentse le tshotla dikgang tsa gore gone mediteemane di tsamaya ga kae emma era and then gone me re le ministry bile re le Botswana ne re lebile eng ha re tla tsholetsa letsogo re re eletsa gore Facets 2023 itsisiwe mono gae Facets 2022 e le yone e leng gore ne e simolodisa yone ntla re bokopano jo kana conference e simolotse ngwaga o fetileng ka September ko Antwerp jaanong e be le gore re laleditse gore re tsene hela ka mahatsha mangwe a Africa ya re mme re tseneletse bokopano jo e be re mme re eletsa gore ka gore ano le simolotse ke ha bo mo re tla reng ko continenteng ya Europe a re ira gore ya bobedi e tle ko Africa mme le rona re le Botswana re ikemiseditse gore re ka tshegetsa bokopano jo tota ka re lebeletse gore kana gantsi itlhela ga go tsena mo mererong ya diteamane ke rona ba itlhela re itlhomile ko godimo le lefatshe la Russia ga o mongwe a number 1 o mongwe ke number 2 re refosanya hela jang re be re tota mme go siame gore a re ga re tswa ko Europe re tle mo Africa mme ebile anong le rona re tle re bone gore lefatshe le tlakwano ba itse gore go na le lefatshe le go teng Botswana kana le ha ile gore ba ntse ba le itse ba itse go heta emma re ra dira jang ga tla yang gore go tlhophe rona re bidile go na le sengwe se e leng gore re se tsentse kana re ba bontshitse eng re le Botswana gore nya rona re ka tswa re le bone batho ba ile gore nya tshepang rona emma ga go a nna le mo re go bitsang re ke bid e na nna hela gore e rile hela ha re ntse re tsweletse hela letsatsi la bobedi ke a bona ke hale e be re go ka nna jang ga ile gore lona ba AWDC conference ile ka tla go e tshwarela ko Botswana
kore e le rona ya la re batlela ka mogopolo gore re akanya gore ka gore tota le ka go kopanya batho botlhe ba e leng gore ba mo kgwebong ya ditemaneng jaanong gongwe go kaone gore le katla ko Botswana mme ga ise ke nne le gore ga re itse gongwe ba bangwe le bone ko thoko gongwe le bone ne ba ipapatsa ga re itse mme mme la rona ile la puisanyo ya rona le bone hala e ba re ba re nya tsa mampele re tla re boela go go lona mme ya re hala morago ga kgwedi tse pedi ba boela go gorena ba re nya mme mogopolo wa rona wa atlegile re tlatla go October re tlatla Botswana yaanong ha ile gore o itlhela re tsweletse Motswana yeso re bua jalo le re Moses Tshetlhane o ileng gore o tswa ko the Ministry of Minerals, Energy, Water Resources ba bua yalo ka conference e leng gore tla tshwarelwa mo gae go simolla ka moso e bidiwa Facets 2023 motho ka ipotsa gone gore Facets 2023 e thela e le gore re tshweretse Forbes kwano ra bitsa US Africa Business Summit ra re tlang kwano ra ba ra bitsa mo biking entseng e heta re ra bitsa ba International Association ya the gaming ba ileng gore ba ke bone ba gambling ba tshwara dio tseo tsa bo gambling ra ba biletsa kwano gape what is the value of go hosta conference e tshwanang le Facets mono gae go na le so se go te networking ka sekgowa ga le ntse le phutha batho le ba tsisa kwano ba tla kwano ba pagama di flame machine ba nna mo di hoteleng tsa rona ga ba tsile conference go le ntere re go ba tsile go ya bojana le ya tourism kana ba tsile go ne ya diteamanyana ba eta ba ntse ba tlotla le batho ba ile gore re tla re ba tswa mo private sector ya no ha re ga ba ntse ba buisanyana ba khona go itse gore nya mme go na le mo re tla re ke di opportunity tse dingwe tsa gore o ka boa wa beeletsa kana wa investor mo Botswana jaanong go ra gore kgapetsa ga ba ntse ba tla kwano yana ba khona gore khantele they will forge partnerships with some of the industries in Botswana, with some of the investors or the business people in Botswana. But at the same time, re sa lebale gore kana gora gore di hotel tsa rona bora di taxi ba rona ba transport le tsona ba di fofane jalo gona re ba bona letseno and then re tshotse re bue gore gone me conference ya ditemane re tabe re solohetseng in those 2 days ona re latlhela gone gore nya batho bothela ba ileng gore ba mo value chain ya temane ha isimolang teng ko moepong gota ha helang teng yana nge setse le ring le necklace e rekisiwa what can we expect from the program in terms of what activities are on your agenda Lileba Facets 2023? Letsatsi la ntlha le tla be le kganele thata mo re go bitsang di panel discussion di puisanyo batho ba botsolotsiwa ile gore go tla be gona le ha le se tlhophagong sa batho ba le ba tlhano yalo ba botsolotswa ke motho tla ba botsolotsa ya no re tlhophile topic tse di tshwanang le bo gore the industry as it is now, the challenges and opportunities and the state of the industry. Gender balance, diversity, and how can we have inclusiveness in this industry. Right. E be re wa gape re nna le setlhogo se le gore se lebile gore mafatshe a Africa ba ka simolla jang gore ba leke gore ba ska ba nna hela ba ene gore ba pa ditswa montse tsa temane mme ba boa gape ba khona gore ba participate in the value chain ya ka re setse re tlhalositse mo di kgatong tse dingwe tse di kopele tsa value chain tsone tsa bo cutting and polishing and retail maybe le tata ke gatelle gore ka tsatsi la ntlha gone ka moso re tla be re na le motho tse go itutona gore a re bulele conference ya rena e se mmuso ka nako ya borra ba bobedi re tla be re le ya loko GICC the Gaborone International Convention Center ile gore ko Grand Palm jaaka utla re tla be re na le ene His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Masisi a re bulela conference tla ya nong ke botse ka gone gore ga ke le Motswana gongwe ke batla go participate ke batla go itebaganya lone batho ba ile gore ba tlile gongwe I am somebody ile gore ke na le business kana ke na le kgwebo ile gore itebagantse le tsa ditemane ke tsena jang kana nka le ba kae ha ile gore gongwe ga ke letlele go a GICC go dirwa yang kana re rile gore ba ile gore ga ba khone go tsena mo teng ba ka sala morago conference mo maranyaneng ka bo live stream mme bile gape le rona re rile re tla be batho ba tsileng ba ile gore ke bone ba go ibikana ba itsana peba re tla be re ntse re tsere re tla re megala ya bone yalo le di email tsa bone gore ga go na le o ile gore o tla ba re nne ke lebile mme ne ka kgatlhegela
ona bua jana ona supa gore ene go ngo batla go dira kgwebo ya go nna yana kana ene o di leba jana ga a bone kgwebo ya diteamane e be nna gore yaanong re kgangwana re ba golaganya emma ba ene gore ba ha Motswana o tla tlelwa ke mo go ntsi tla ke go bosela bohelo jaanong gore gone mme mahatha a ileng gore ra solohetse a ileng gore gongwe ene re masisi kana tautona masisi tla ba bua le bone who has confirmed that they are coming? Mafatshe ka go harologana la ba ene gore ke bone ba ba ntshang diteamane bo Namibia bo South Africa bo Zimbabwe Angola jalo le go a go pele ha le bo DRC emma ba supile gore ba tla nna teng Cote d'Ivoire le Cameroon kana ke maragana la go mahatsheng ba ene gore ba ntsha diteamane ba ka tswa ba le bo 13 mme go se go tlhomamisitse ka reng ka re ba ba bosupa go a go borwa ba bobedi emma mme kana gape go na le ba inga kra no bone ba AWDC go ra re lefatshe la Belgium le lone le tla be le gore le bone ke ba mme ga ntse le gore re tshwaragana tse tiro e mmogo emma all right ke itumela thata jaanong ke go kopere tshetlhane gore o re laele ka magokwa a leng gore conference a go nna yana e tshwanetse gore o le Motswana e tshwaretse mo ga lona o bo tswa ka sengwenyana le wena a ke thuto a ke letseno re tletsa gore re dire jang ha ile gore re batla go bona facet 2023 e re berekela at an individual level re le dikgwebo re le Batswana emma nna nka re tloetsa gore Batswana ka gore re na le office e re bitsang ya Diamond Hub emma ka hatla sa ga ministry wa rona jaanong ke office e le gore ka ra ka hela batho ba ba hulara a be go te ba ga itshokana re ntse le tshwere conference yaanong ne ke botsa gore nna ke le Motswana yaanong ka tse le di bua nka tsenya loto ha kae kana nka tsenya lotso go foka emma e be le gore ana o itshwaraganya le one office e rena yo wa botsa gore media opportunity di ka tswa ha kae ka gore ya ka re di bile kana ne re sa tswa re busenya mana ba le company ya DBS go lebe ga ile gore go tla nna le kgolo ya gone gore diteamane tse di tla beng di le teng Batswana ba ka iteka le sego gore ba leke gore ba reke le bone ba tsene mo kgwebong yaanong gore re ba sentse gore ba ikatimetse office yone ya rena ya Diamond Hub tota le one company ya o ka bang go Diamond Company ba nne ba utlwa gore gate go a ko pele go a go dirwa jang ebile wena o ka bona gore o ka nna le sabe fo kae ke itumela gore bo re tetse re tshetlhane ke tsa gore motho e le gore na sa itse gore facets 2023 e le gore it is all about diamonds e teng mo ga borone mo o ka itumela mo go maso gore a ba ithutile go le gontsi mo go ena go le bogile nna mme ra me ke tla go laele ke re thank you and have a wonderful morning emma ha ile gore o motho o leng gore o eletsa go ithuta go le gontsi ka tsa diteemane tsa mono gae the Diamond City will be welcoming the Diamond World right here in Gaborone ka moso go Gaborone International Convention Center is GICC re simolla jalo this 2-day conference e bidiwang facets re tlo go bua ka tse tsotlhe tse di amana le diteemane le thata re itebagantse le gore gone mme re le Batswana how can we increase our diamond sales and increase how our value that we add in the value chain ya go bona teemane e tswa ko e leng gore ya epiwa teng go ya ko e hellang teng e le ring e le necklace e le so se leng gore ra se rekisa I hope you've enjoyed this conversation I'm going to go get my brother Resego Motlhokathari re tle go go laela from the Dumela Botswana Breakfast Show. At last, online shopping is now easy and more convenient with Botswana Post. Buy or shop anywhere in the world and ship to Botswana without a hassle. With over 60,000 leading stores to shop from, get your international items delivered at your doorstep by Botswana Post. Simply go to any online store, purchase your items and have them delivered to your unique global address. Then sit back and track the items from the store to your delivery point. Fast and affordable delivery. myuniversalshop.com. Shop, ship and save. What's the Silaha Holam Supolo Hola Cassellans in German, Marato, and Dumela Botswana Breakfast Show, Kilmala with Titrets, so Ketzel Sonsor Bel Horcadi to Tamas Silahun Pen Hakola Laris Molan, Ravisela Mele Bonababi Pomas, Yararza Hose, Femo at Cahonacaquano, and Albi, Bautamo, Samiko, Latus, and Honed Horia Halakab, Kujabeki, Yararza Hokata Malvas, Pudisabosar, Kalahor Semo Side, Tela, Semi Cassellans in Jam, Mubusani and Canik and Ale and a Met of Fatso Cosinto, Yakaneri Guajaloka, Pursuing Dreams with
determination gona gore ke eng se re gore tshwanetse re beele gore wa se dira go nosetsa le tsone ditoro tseo tsa gago gore beele gore di go tswela mosola ka nako ya bosupa ne ra tsaya kgaso rona dikganyana ntlha motsatsi yone la gompieno mme LB ke itse re gone ka kwano nana le puisanago ya bobedi e leng gore go tla beele gore there is a 2-day conference e leng gore tla be tla go go wena. Absolutely fantastic. I think that is a special thing. Gore Botswana has continued to lift up her hand a re bona re tla la amogela tsisang mahatshe kwano batle go bona lehatshe la rona re rekise lehatshe la rona ebile re bontsha batho gore there is a lot that you can do. There's the tourism, there's the diamonds, there's the people. Gantsi hela batho ba tsile kwa ka itse re le ena ba itse ba yetiri ba bua le ena o ba botsa gore what have you enjoyed about Botswana ba tla go bolela gore batho ba Botswana ke batho ba ba lo rato nna ke la ntlha ke kopana le batho ba ntseng jana nya me ke tsa kere wetsa kere motse sela gompieno all right what's the re ke bana ka re ka gore re have yourself a beautiful morning nakalina ke bidiwa re se go motlhokatari and my name's Aleboa LB Moroeng. Thank you very much for joining us this morning, and then we get to say good morning to you. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.